Good morning, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. 3 hari ini beliau hamba Tuhan, man of God ini sacrifice waktunya, sacrifice meninggalkan keluarganya di Indonesia, di New Jersey. Meninggalkan keluarganya di New Jersey selama 3 hari berturut-turut. Sacrifice his time to bless us, the body of Christ here in New Hampshire. Selama 3 hari in the last 3 days. And we really appreciate your time, sir. We really appreciate your heart for the people, for the church. Kami mengucap syukur, berdoa supaya Pastor John boleh terus dipakai Tuhan untuk memberkati. For those who don't know that Pastor John is pastoring an Indonesian congregation in New Jersey. Dia mengembalakan gereja Indonesia di New Jersey, yang adalah gereja Bethel Indonesia, New Jersey. So he's pastoring the church for 2 years over. Ya, dia ini adalah pandemic pastor. Kenapa pandemic pastor? Karena waktu dia bilang, Tuhan, saya mau melayani, saya mau menggembalakan, pandemic hit, saudaraku. Jadi ini he is one of the pandemic pastor. But God is good. Hallelujah. God is good. Before Pastor John share the word of God, I would like to welcome David dan keluarga, boleh berdiri sebentar. Hallelujah. Welcome to United States. Silakan duduk, makin bertambahlah si ombing di gereja ini. Nggak boleh rasis. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. God is good. Tell your neighbor, God is good. God is good. And all the time. Yes, God is good. Without further ado, please, Pastor John Nafor. Haleluya. Hallelujah. Welcome, Pastor John. Praise the Lord. You know, Andy mentioned that I took over the church, right before the pandemic hit. I was starting to get a little bit paranoid, I become the pastor of the New Jersey church, and God just shuts everything down. It's like, uh-oh, what's going on? This morning I felt like I'm in heaven. Amen. Man, it's just, you are worthy of it all. He is so worthy, isn't he? Praise the Lord. Saudara, is it okay saya bahasa Inggris? Saya coba bahasa Indonesia, tetapi saya tahu, just enough that you'll misunderstand me. Yeah. Oh, yeah. Yeah, that's better, actually. Yes. Yeah. All right. Thank you, Sister Daisy. I sent you my notes. Like, were you able to make heads or tails of any of it? Well, the grace of God is upon you too. Praise the Lord. I have a lot that I want to say, but I'm going to preach until God says stop, and then I'll stop. Amen. Ada banyak yang mau saya bagikan, tapi saya akan berhenti ketika Tuhan bilang suruh berhenti. I got to warn you, I don't know how long that's going to take. Saya harus memperingati saudara, saya nggak tahu berapa lama saya akan berkhotbah. I drove 5 hours. Saya menyetir selama 5 jam ke sini. That means I could preach for 5 hours, right? Jadi berarti saya bisa berkhotbah selama 5 jam. Betul? Hey, I'll be in good company. The Apostle Paul preached till somebody fell out the window. Kalau saudara ingat Rasul Paulus berkhotbah, ada yang ketiduran dan jatuh dari jendela. So, how many of you believe we're in the last days? Berapa orang yang percaya bahwa kita ada di akhir zaman? Yesus datang soon. God is coming soon. Yes. So I want to start this morning with a warning. Saya mau mulai pagi ini dengan suatu peringatan. Because I believe God will pour his spirit out in these last days. Karena saya percaya Tuhan akan mencurahkan rohnya di akhir-akhir ini. But God also said that there's going to be a lot of ear ticklers. Tapi saudara, Tuhan juga bilang bahwa akan ada yang telinganya ada yang dikelitik. A lot of straying from the truth. Akan ada yang disesatkan dari kebenaran. So I also believe that in these last days, God is pouring out a reformation. Dan saya percaya Tuhan mencurahkan reformasi di akhir zaman. Amen. Amin. We have to come back to the truth. Kita harus kembali kepada kebenaran. And the truth is that the gospel is not about anything material. Dan kebenaran itu adalah gospel ini, Injil ini bukan tentang segala sesuatu material. We were preaching this morning, or singing, worshiping God about heaven coming to earth. Tadi pagi barusan ini kita menyanyikan tentang bagaimana
surga kembali datang ke dunia. So I want to make sure that we understand this distinction. Dan saya mau kita mengerti perbedaan ini. The kingdom of God is heavenly. Bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang surgawi sifatnya. The kingdom of man is earthly. Tapi kerajaan manusia itu adalah duniawi. When we mix them, sebelum campur, When we mix it, ketika kita campur itu, we get all messed up. kita menjadi kacau, saudara. This morning, before I came here, just before I walked out the door, Ketika saya mau ke tempat ini, waktu saya keluar dari pintu, I had the TV on and a very famous preacher was preaching. waktu saya ada TV di background, di belakang ada seorang pengkhotbah terkenal, saudara. Every one of you would know his name, but I won't mention it. Pasti saudara kenal, tapi saya nggak akan sebut namanya. But I want you to know that just because somebody's on TV Saya mau katakan kepada saudara, karena dia ada di TV, doesn't mean that what they're preaching is the truth. bukan berarti bahwa apa yang dia katakan itu benar. See, Jesus gave us a warning in Luke chapter 18. Dalam I'm Lukas sorry, in Luke chapter 8, verse 18. Lukas 8 ayat 18, Yesus memberikan peringatan ini. He said, be careful how you hear. Katakan, hati-hati bagaimana kau mendengar. He didn't say what you hear. Apa yang kau sedang, He apa said yang kau how. dengar. Be careful how you hear. Bukan dikatakan apa, tapi bagaimana kau mendengar. So this blew my mind this morning. I was actually shocked Dan itu mengagetkan saya pagi ini. because he was preaching, in my opinion, the kingdom of man disguised as the kingdom of God. Karena dia mengkhotbahkan kerajaan manusia itu digambarkan atau menyerupai kerajaan Allah. Because he was talking about the political condition of the nation. Karena dia sedang berbicara, orang ini sedang berbicara tentang kondisi politik di negara ini. But the thing that shocked me Tapi apa yang mengagetkan saya, is he said, if you don't like it here, dan dia bilang kalau kau tidak suka ada di sini, there are plenty of airplanes leaving this country. ada banyak pesawat yang meninggalkan negara ini. Get on one and get out. Kau sudah bisa masuk ke dalam salah satu pesawat itu dan keluar dari negara ini. And then he said, we don't want you here. Dan dia bilang, saya tidak mau saudara ada di sini. My mouth almost hit the floor. Say that again. My mouth almost hit the floor. Oh. Mulut saya hampir menyentuh tanah, saudara. Didn't Jesus say, I'll draw all men to myself? Bukankah Yesus berkata, saya akan menarik semua orang datang kepadaku? Isn't the power of God in unity, not division? Apakah kuasa Tuhan itu ada terletak dalam kesatuan, bukan perpecahan? See, I once used to think this way. Saya juga pernah berpikir seperti itu. And I have a very good friend, he's from Jamaica. Dan saya punya teman baik dari Jamaika. Levan talks, he's like, hey man. Dan dia kalau ngomong itu, hey man. Everybody say, hey man. Hey, man. Hey man. So I was complaining about immigration one day. Waktu itu saya mengeluh tentang imigrasi kepada dia. And he set me straight. He said, hey man, Dia bilang, hey man, are you a man of God? kau adalah hamba Allah. I said, I think so. Nah, saya bilang, iya, saya pikir. He saya said, then hamba what Allah." are you talking about? You don't know the plan of God. You don't know your father. Nah, kau tidak tahu apa yang kau ngomong. Kau tidak tahu mengerti tentang rencana Allah. I said, what do you mean, Levan? This is illegal. Saya bilang, ini illegal. Apa maksudmu? He said to me, if your child had a problem, what would you do? Apa yang akan kau lakukan kalau anakmu punya masalah? If your child was in danger, what would you do? Kalau anakmu dalam bahaya, apa yang kau lakukan? I said, I'd help them. Saya bilang, oh, saya akan bantu. He said, if you had to, would you move him? Apakah kau akan memindahkan dia kalau kau perlu Would you move him out of the way of lakukan itu? danger? Apakah kau akan memindahkan dia daripada bahaya? I said, of course I would. I Saya love bilang, them. "Ya, iya pasti, tentunya saya akan. He said to me, well, our father loves them too. Dan Bapa kita mengasihi mereka semua ini. And he said, furthermore, you don't know the plan of God. Dan terus terang kau tidak mengerti tentang rencana Allah. What do you mean? Apa yang kau maksudkan? He said, do you know that we do not have to go overseas anymore to preach the gospel? Kau tahu tidak, kita tidak perlu pergi menyeberangi laut untuk God is bringing every memberitakan nation, Injil. Tuhan every sedang tribe, membawa orang-orang every ini. tongue Tuhan right to sedang your feet. membawa bangsa-bangsa ini ke negara And you ini. want to throw them out, not preach the gospel to them. Dan sekarang kau mau mengusir mereka. You don't know your Kau God. tidak tahu Allah. Waduh.
Waduh. Oh man, He was right. dia betul, He was right. dia betul. What is going on? Apa yang sedang terjadi? We have mistaken politics for the church. Kita sedang menyalahkan politik untuk kepentingan gereja. But that's not the topic of my sermon, Tapi ini bukan apa yang akan saya bagikan pagi ini. because that'll get a little bit too heated. Karena menjadi panas di ruangan ini nanti. So, over the last 3 days, Jadi di dalam 2 3 days. hari atau 2 hari belakangan ini, I've been talking to the young people, but I've been opening up my sermons with talking about your destiny. saya membuka khotbah saya kepada anak-anak muda waktu itu tentang destiny atau tujuan. Yeah, so most of you weren't here, so I just want to take a minute and talk about your destiny. Dan kebanyakan dari saudara tidak ada di tempat ini, oleh karena itu saya mau bagikan sedikit. See, it doesn't matter if you're 5 years old, if you're 50 years old, or if you're 90 years old. Tidak peduli kalau kau umur 5, umur 15, atau umur 50. Masih ada bernafas. When you are still breathing, Yesus masih ada rencana untukmu. Jesus still have a plan for you. Yes? But here's the problem, right? Tapi ini adalah masalah. How many of you here, and you don't necessarily have to raise your hands, you can if you want, but how many of you know what God wants you to do? Berapa orang di sini tahu bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidupmu? Because most people don't. Karena kebanyakan orang nggak tahu itu. So we make it up as we go along. Jadi kita buat-buat segala sesuatu, Or we decide what we want to do, atau kita memutuskan apa yang kita mau lakukan, and then we pretend it's God's will. dan kita bilang, oh ini adalah kehendak Tuhan. See, I'm gonna make you uncomfortable today. Saya If akan that's membuat okay. kau tidak nyaman pagi ini. See, here's the problem. Itu masalah. Ini masalah. This is a problem. Ini masalah. This is a problem. Itu masalah. Ini masalah. It's a problem. That's a problem. It's a problem. Right. Right? So the issue is, if I don't know what God wants me to do, Kalau saya tidak tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan, then I start to try to fulfill my own destiny. dan saya akan mencoba untuk memenuhi tujuan hidup saya sendiri. And when I try to fulfill my own destiny, Ketika saya coba lakukan itu, I inject my own will saya into it. menginjeksi keinginan saya. But that's not necessarily God's will. Tapi itu bukan kehendak Tuhan sebenarnya. It's my will. Itu kehendak saya. Do you know what happens when I mix my will with God's will? Apa yang terjadi ketika saya mencampurkan kehendak saya dan I kehendak get Tuhan? messed up every time. Kan kacau semuanya. I wind up not following God. I wind up following my own flesh. Saya tidak akan mengikuti kehendak Tuhan, saya mengikuti keinginan daging saya. So when you all go to bed tonight, Ketika saudara tidur malam ini, right before you close your eyes, sebelum saudara tutup mata saudara, I want you to think about, saya mau kau memikirkan tentang ini. what does God want for me? Apa yang Tuhan mau saya? Not what do I want. Bukan apa yang saya mau. In the kingdom of God, what I want doesn't matter. Dalam kerajaan Allah, apa yang saya mau itu nggak ada artinya. He's worthy of it all. We were just singing it, right? Do we mean it? Kita sudah You are menyanyikan itu. worthy Apakah of kita it benar-benar all. sungguh-sungguh? For mengartikan from itu? you are all things, and to you are all things. I deserve. Oh, really? Because that's what we do, Apa itu yang kita lakukan? right? It's not me who deserves the glory. God does. Bukan kita yang mendapat kemuliaan, tapi Tuhan. So let's turn it around and let's start thinking about what is God's destiny for me, not what is my destiny. Mari kita mencoba memutarbalikkan dan kita memikirkan apa tujuan Tuhan dalam hidup. Because- Bukan tujuanku. Karena God knew you in Christ before the foundation of the world. Karena Tuhan mengenal engkau sebelum fondasi dunia ini dijadikan. So if God created you Tuhan menjadikan engkau and God knew you, dan Tuhan mengenal engkau then God is ordering your path. dan Tuhan yang mengatur langkahmu. The problem is we never stop to think about what does God want. Masalahnya kita nggak pernah berhenti dan memikirkan apa yang Tuhan mau. Kita sibuk, We are busy. distracted. Kita ada banyak gangguan. We live in a world that has no silence. Kita ada di dunia, hidup di dunia yang tidak pernah So we have sepi. to get to a quiet place where we can hear God.
Kita perlu pergi ke tempat yang sunyi supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Because every day, setiap hari, Because the every day. noise of the world, Adalah bunyi-bunyi dari dunia ini, suara-suara dunia. the noise of your own flesh, Suara daripada daging saudara sendiri. your own inner conflict Dari dalam diri hati saudara. is getting in the way of God. Sedang mengacaukan keinginan Tuhan. It's getting in the way of your destiny. Sedang ada di dalam langkahnya di mana kau akan mendapatkan tujuanmu. You're good at this. Whew, Yeah, it is a hard thing to do. it is really hard. It's easy for me. Yeah, you got the message for you? All right, so I like to play around a little bit and test you guys. So I'm going to test your Saya scriptural mau knowledge. mengetes saudara. So let's see if you guys can complete the following biblical phrase. Are you ready? Coba kalau saudara bisa mengisi Let's start with something frase easier. Dari Alkitab ini. Let's start with something easier. This isn't biblical, but many of you may Mari think ini it is. coba dengan yang gampang. Just to Ini get you in the bukan mood. dari You ready? Ini bukan dari So, Alkitab. so complete this phrase. God is good? All the time. And all the time? God is good. All right, see, you guys can do this, right? Bisa kan saudara ngerti ya? That's not biblical, by the way. It's Tapi true. Itu bukan Alkitab but it's not Itu scripture. betul, tapi itu bukan Alkitab ya. All right, so can you do this one? Bisa belum buat yang ini satu. Resist the devil and who said that? Resist the devil and hold on into the mic. Resist the devil and He will flee from you. Lawanlah iblis maka ia akan. did you lari guys know daripada. that? Resist the devil and he will flee from Saudara you? tahu ini? Lawanlah iblis maka ia akan lari daripada. All right, but here's the real test. Nah, ini sekarang tes sesungguhnya. What comes before it? Apa yang datang sebelumnya? Sebelum ayat Pastor itu. Andy knows. Does anybody else know? Selain What comes Pastor before Andy, it? siapa lagi yang tahu? Siapa yang tahu sebelum ayat itu? See, here's the key to the whole thing. Ini adalah kunci daripada semuanya. What comes before it is, therefore, Oleh karena itu, submit to God. tunduklah kepada Allah. Resist the devil, and he will flee from you. So, Dada, if you're not submitted to God, the devil ain't going anywhere. Kalau kau tidak tunduk kepada Allah, iblis tidak akan pergi kemana-mana. You can yell, Kau bisa berteriak, you can scream, kau bisa teriak lagi, you can cry, kau bisa nangis, you can call Pastor Andy to kau pray bisa for you, telepon Pastor Andy call untuk Sister berdoa, Daisy to pray for you. untuk But the truth is, go ahead. Oke. Kau bisa telepon saya juga. The truth is, if you are not submitted to God, Tapi kalau kau tidak tunduk kepada Allah, you have a resident devil. kau memiliki seorang iblis yang tinggal dalammu. A devil that won't flee. Iblis yang tidak mau pergi daripadamu. So today, what I want to do is I'm going to take you on a little trip back in time. Saya mau membawa saudara kembali kepada masa lalu. And we're going to look at the authority of Jesus Christ. Kita akan melihat otoritas daripada Yesus Kristus itu sendiri. See, but, tetapi, when we think about the authority of Jesus Christ, we think about his authority. When we think about Jesus Christ, we think about his authority. Ketika kita memikirkan tentang Yesus, kita memikirkan tentang kuasa atau And that's good. otoritasnya. Dan itu bagus. But Tapi, are you submitted to his authority? apakah engkau tunduk kepada otoritasnya? Because I will submit to you that most of us Karena saya mau bilang kepada saudara, karena Or not. kebanyakan dari kita tidak Or not. melakukan itu. not fully. Enggak sepenuhnya. And if we want revival, Kalau kita mau kebangunan rohani, hari ini mari kita berdoa untuk revival for New Hampshire, today let's pray for revival in revival for New England. revival di New England ini. But if we don't submit to God, Tapi it kalau won't kita tidak happen. tunduk kepada Tuhan, nggak akan terjadi itu, saudara. So here's the first thing that I want to do. I want to make sure that you all understand your job. Saya mau engkau tahu tugasmu. So can we bring up Ephesians chapter 4? Efesus Efesus pasal 4. 4 ayat 11 sampai ke 16. So Ephesians 4 verses 11 through 16. In case you're wondering how I got here, because it's weird, right? How does a orang bule
wind up pastoring orang Indonesia gereja. Mungkin saudara mikir kenapa orang bule bisa jadi pendetanya gereja Indonesia? Doesn't make sense. Enggak masuk akal. Has to be God. Itu hanya Tuhan, Ya. saudara. Hanya Tuhan. Saudara, istri saya dari Bandung. My wife is from Bandung. So I've been married 32 years. Saya sudah menikah selama 32 And tahun. about 25 years ago, I met Pastor Andy and some of the other, Pa Nehemiah and some of the others. Jadi 25 tahun yang lalu saya ketemu Pak Andi, Pak Nehemia dan semuanya. And the rest is history. Dan sejarah terbentuk setelah itu. I love this family, by the way. Saya mengasihi keluarga ini. You have a wonderful pastor, Kau memiliki pendeta atau a gembala yang wonderful Ibu Gembala. baik. Thank you. I admire these people, I really do. Saya benar-benar kagum kepada pasangan ini. But let's go to Ephesians 4, let's go to verse 11. It says, Mari pergi ke Efesus 4 ayat 11. and he himself gave some to be apostles, Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul some prophets, maupun nabi-nabi, some evangelists, baik pemberita-pemberita Injil some pastors, maupun gembala-gembala some teachers. dan pengajar-pengajar. Say the word some. Katakan beberapa. Beberapa. Say beberapa. Say, I used to think that every person in the congregation should be one of these five. saya dulu pikirnya setiap orang di gereja harus paling enggak punya satu But I don't atau believe jadi satu. I don't believe that anymore. Tapi saya nggak percaya itu lagi. Because of the next phrase. Karena untuk hal yang berikutnya, Watch ayat what it berikutnya. says. Verse 12. Let's read it again. And he himself gave some to be apostles, Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul some prophets, maupun nabi-nabi, some baik evangelists, pemberita-pemberita some Injil pastors, maupun gembala-gembala some teachers dan pengajar-pengajar for untuk the equipping of the saints for the work of the ministry, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, for the edifying of the body of Christ, bagi pembangunan tubuh Kristus. till we all come to a Sampai unity kita of the faith semua telah mencapai kesatuan iman and the knowledge dan pengetahuan of the Son of God, yang benar tentang anak Allah. to a perfect man, Kedewasaan yang penuh to the measure of the stature of the fullness of Christ. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 4 is so important. That we should no longer be children, Sehingga kita bukan lagi anak-anak. how many of you are still children in the Lord? Ada berapa banyak di antara saudara yang masih anak-anak? Been sitting in the church 30 years, Gereja selama 30 tahun haven't grown an inch. dan belum pernah bertumbuh sedikit pun. See, but we, leadership, our responsibility is to equip you Tanggung jawab kami adalah untuk memperlengkapi saudara. for you to grow, Supaya saudara bisa bertumbuh for the work of the ministry. untuk kepentingan gereja atau kepentingan tubuh Kristus. Who does the work of the ministry? Siapa yang melakukan itu semua? According to this scripture. Sesuai dengan ayat-ayat ini, Is it Pastor Andy apakah Pastor Andi? or is it you? Apakah engkau? Siapa? Who? Siapa? Who? You're right, it is bersama-sama because it's the two working together, right? Dan Pastor dia- Andy's dia bilang equipping you. sama-sama, together. You go out into the mission field, right? Kau pergi ke mission field, Sheep produce sheep. domba memproduksi domba. Shepherds produce shepherds. Gembala menghasilkan gembala. Like produces like. Like? Like produces like. Oh. Yeah, a shepherd produces a Oh, shepherd. oke. Yeah. Jadi ya hal yang sama, saudara. Gembala menghasilkan gembala, domba menghasilkan domba. Do you follow what I'm saying? Saudara ngerti apa yang saya katakan? Let's go down to Mari ayat 16. pergi ke ayat 16. It says, from the whole body, Katakan daripadanya lah seluruh tubuh joined and knit together yang rapi tersusun by what every joint supplies, dan diikat menjadi satu according to the effective working, oleh pelayanan semua bagiannya. watch this, by Lihat which, ini. by which every part does its share, Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. causes growth of the body Menerima pertumbuhannya for the edifying of itself in dan love. membangun dirinya dalam kasih.
What is your share? What is your part? Apakah bagian daripada saudara semua ini? What is your function? Apakah fungsi saudara? See, here's the other thing that I've been telling people. Ini yang saya sudah banyak bagikan kepada banyak orang. We have a misunderstanding of God's will Kita memiliki kesalahpahaman tentang kehendak Tuhan. because we believe that if God called me, Saya percaya kalau Tuhan memanggil saya, God wants me to do something huge. saya percaya Tuhan mau saya melakukan sesuatu yang besar. So what happens is I submit to Jesus, Lalu saya tunduk kepada Yesus, I get saved, saya diselamatkan, and I want to go right to Africa. dan saya langsung mau pergi ke Afrika. Really? Betul? You don't know anything yet. Kau tidak tahu apa-apa. You go to Africa, you'll get pounded. Kau pergi ke Afrika, kau akan digojok. The Apostle Paul, when he was sent on the mission trip, Ketika Rasul Paulus dikirim kepada misi, he was completely mature. dia sudah dewasa sepenuhnya. We want to send our babies, our spiritual babies overseas Kita tidak mau mengirimkan anak-anak bayi-bayi rohani ke to do a big overseas thing. untuk melakukan hal yang besar. But here's how big things actually happen. Tapi ini hal yang besar yang bisa terjadi karena So, Satuju, you agree that God wants you to do something, right? saudara setuju kan kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, God wants you to do your share. Tuhan mau engkau melakukan bagianmu. 1 plus 1 equals what? 1 tambah 1 sama dengan 2 plus 1 equals what? 2 tambah 1 sama dengan 99 plus 1. 99 tambah 1, 1,000 plus 1. 1000 tambah 1, 10,000 plus 1. 10.000 tambah 1. See, if every single one of you did the one little thing that God is calling you to do, Nah, kalau seluruh daripada saudara melakukan satu hal yang kecil yang Tuhan mau saudara lakukan, bersama-sama, together we would accomplish something huge. kita akan mencapai sesuatu yang besar. But every one of you has to know your part. Tapi semua saudara harus tahu bagianmu. Amen? Amin. That means Itu artinya you have to submit to God. kau harus tunduk kepada Allah. So I want to look at some of the difficult things that Jesus said that we misunderstand. Dan saya mau ngajak saudara untuk melihat beberapa hal yang sulit. And I'm going to take you on a journey back in time. Sekali lagi saya mau membawa saudara kembali kepada masa lalu. Because I want you to understand that you guys know the Bible was written between 3,500 and 2,000 years ago, right? Dan saudara tahu bahwa Alkitab ini ditulis 3.000, 3.000 yang tahun yang lalu, betul? Do you think culture was different? Saudara pikir kebudayaan waktu itu berbeda? Do you think they might have heard things a little bit differently? Saudara bisa pikir nggak kalau mereka mungkin dulu mendengar halnya itu lain daripada apa yang mereka So dengar. if we want to understand what God wants from us today, Dan kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan hari ini, we have to zaman ini, understand what God was saying. kita harus mengerti, kita harus tahu apa yang Tuhan katakan. Amen? Amen. So here's what I want to do. Ini yang saya mau lakukan. Semua kita ada imaginasi. All of us have imagination. Do you still, Masi? Do you still have it? Yeah? Can you use it still? Masih bisa pakai imajinasi itu? By the way, imagination is a gift from God. Imajinasi itu adalah hadiah atau pemberian dari Tuhan. The root word of imagination is image. Karena akar kata dari imajinasi adalah How were you image. made? Bagaimana saudara diciptakan In God's image. dalam gambar rupa Allah. So God gave us imagination Lalu Tuhan memberikan to imajinasi understand Him. supaya kita mengerti Dia. The problem is the devil perverts everything, right? Tapi masalahnya iblis itu memutarbalikkan semua. So he perverts our imagination, Dia memutarbalikkan imajinasi kita. but God gave you imagination so you can see what He wants. Tapi Tuhan memberikan kepadamu imajinasi supaya engkau bisa melihat apa yang Did you Dia know mau. you think in pictures? Kau sadar nggak bahwa saudara itu berpikir dalam gambar dan visual? Close your eyes. Tutup Tutup mata. mata. Say Jesus. Katakan Yesus. Did you see Jesus? Kau lihat Yesus nggak? You got a picture of Him, right? Saudara harus Because you- imajinasi dia. Because you think in pictures. Karena kau berpikir dalam visual, dalam How many of you gambar. saw bule? Berapa banyak yang lihat bule? Mata biru, Blue eyes, rambut brown, long curly. Yeah? rambut yang keriting. You see what Yang- culture did to you? Kalau saudara lihat apa yang budaya buat kepada saudara. Jesus looked more like you than me.
Yesus kelihatan jauh seperti dia daripada saya. He's Middle Eastern. Dia dari Middle East, dari Timur Tengah. Okay, so lagi tutup mata lagi. Now close your eyes again. Now, I want you to imagine Saya mau kau mengimajinasikan you walk out the front of the church door. saudara keluar dari gedung gereja ini. You're no longer in Dover, New Hampshire. Saudara tidak lagi di Dover, New Hampshire. You're in ancient Israel. Saudara ada di Israel kuno. Feel the weather. What's it feel like? Coba bayangkan udaranya atau temperaturnya. Is it hot or cold? Apakah panas atau dingin? What are you wearing on your feet? Apa yang kau pakai di kakimu? What are you wearing? What are your clothes? Apa yang kau pakai pakaianmu? What do you smell? Apa yang kau cium? Horse poop? Pupnya kuda Maybe it's the Middle East camel poop. atau mungkin unta? It didn't smell good, saudara. Itu enggak baunya enggak enak. Okay, but I want you to stay in this place for the next couple minutes, okay? Saya mau Stay in saudara ancient Israel. tinggal di Israel kuno ini Now untuk beberapa saat. you hear a commotion. Kau mendengar ada keributan. Jesus is walking down the street. Yesus sedang berjalan di tengah-tengah. Let's go to Mark 11, verses 27 through 33. Markus 11, Ayat 27. 27 Sampai 33. through 33. Watch what this says, because I want to show you that Jesus does some things that we would consider in our society to be rude, but it's because we don't understand ancient culture. Saya mau saudara melihat apa yang Yesus lakukan atau Yesus katakan itu kalau di zaman ini dibilangnya itu rude atau kejam, tetapi kita harus mengerti budaya waktu itu. So let's begin. They came again to Jerusalem. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. And as he was walking in the temple, Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, the chief priests datanglah kepadanya The imam-imam scribes. kepala, ahli-ahli Taurat, and the elders dan tua-tua came to him. dan bertanya kepadanya. Now understand who approached here. It's the chief priests, Jadi sekali lagi saudara ingat siapa yang menghampiri Yesus? The Imam-imam elders. kepala, The ahli-ahli Taurat, this was the dan Sanhedrin. tua-tua. Ini orang-orang Sanhedrin. These were the religious leaders. Ini orang-orang pemuka agama And then the scribes. These were the ones who wrote dan ahli-ahli down Taurat. what the religious leaders were saying. So Jesus is addressing the religious community here. Jadi Yesus sedang berbicara kepada pemuka-pemuka agama ini. And they said to him, "By what authority are you doing these things? Mereka bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini? And who gave you this authority to Dan do these things?" siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Saudara, don't fault them. Don't fault them. Yes. Jangan salahkan mereka. You ask this same question to Jesus every day. Karena saudara juga tanya pertanyaan yang sama kepada Yesus setiap hari. Every time Jesus asks you to do something, Ketika Yesus meminta saudara untuk melakukan sesuatu, you begin to wrestle kau mencoba melawannya with his authority dengan kuasa otoritasnya versus your authority. versus atau dan kuasamu dan otoritasmu. Yeah. Do you know what the word submission means? Saudara tahu arti dari penundukan? It's submission. It means it's under the mission of another. So to be in submission to Jesus means that we have to be under his mission. Penundukan atau dalam bahasa Inggrisnya submission itu submission di bawahnya misi. That Itu means- berarti kita harus menaruh diri kita di bawah misinya Tuhan. That means your small mission Itu artinya misimu yang kecil is a part of Jesus' greater mission. adalah bagian daripada misi Yesus yang besar. I love the way Jesus answers. Watch this in Dan verse saya 29. suka gimana caranya Yesus menjawab mereka. But Jesus answered and said, Jawab Yesus kepada mereka ayat 29. I will ask you one question, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. then answer me. Berikan aku jawabnya. See, Jesus doesn't seem like he was being nice about this. He commanded them. He didn't say, I'm going to ask you a question. It'd be nice if you answer me back. Yesus tidak berlaku ramah kepada mereka, tapi justru dia menanya balik kepada mereka. So it's interesting because me and Pastor Andy were talking.
Itu menarik waktu saya dan Pastor Andi berbicara And sometimes, like, our kids will ask us questions, dan banyak kali anak-anak kita coba tanya kita sesuatu but Pastor Andy's daughter asked him a difficult question. dan anaknya Pastor Andi menanyakan kepada dia suatu pertanyaan yang sulit, But Pastor Andy didn't panic. tapi dia tidak panik. See, sometimes we panic and we want to defend God. Banyak kali kita panik dan kita mau untuk mempertahankan. But all Pastor Andy did was ask her a follow-up question, Tapi apa yang Pastor Andi lakukan, dia tanya balik kepada anaknya. and she answered her own issue herself. Dan di akhirnya anaknya jawab sendiri pertanyaannya. Right? So don't panic when you hear difficult questions. Jadi jangan panik ketika kau mendengar pertanyaan yang sulit. All right, but let's go back to this. And I will tell you what authority I do these things. Berikan aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Watch how Jesus does this. He goes, the baptism of John, was it from heaven or from men? Answer me. Dan Yesus katakan ini, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Right. Berikan aku jawabnya. Answer me now. Answer me. Jawab aku sekarang. So verse 31, and they reasoned among themselves. Ayat 31 dikatakan mereka memperbincangkannya di antara mereka. We do this all the time too. Jesus asks us a question, we start reasoning amongst ourselves. Dan ini yang terjadi sama kita juga ketika Yesus bertanya kepada kita, kita langsung cari alasan. If we say from heaven, he'll say, why then didn't you believe him? Jikalau kita katakan dari surga, dia pasti akan berkata, kalau begitu mengapa kau tidak percaya? But if we say from men, they feared the people, for they all counted John as a prophet. Tapi kalau kita katakan dari manusia, mereka akan takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes seorang nabi. So they said to Jesus the same thing we say to him, I don't know. Lalu mereka menjawab Yesus sesuatu yang kita selalu jawab kepada Yesus. Kami nggak tahu. And Jesus answered and said, Maka kata Yesus kepada mereka, neither will I tell you by what authority I do these things. jika demikian aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Was Jesus being rude? Apakah Yesus kejam? Was he being salty? That's what the kids say, salty. I'm feeling a little Itu yang- salty today. Apakah Yesus itu apa ya? I don't know. Parno, I don't. Yeah, they understand. Right. Yeah. We don't understand what was going on. Kita nggak mengerti apa yang terjadi. So what was really happening here? Jadi apa yang sedang terjadi di sini? Are you still in ancient Israel? Saudara masih ada tinggal di Israel kuno? Are you sure? Because you're not going to get this if you're sitting in Dover today. Karena kalau saudara ada di Dover, saudara nggak akan ngerti ini. All right, so go back to ancient Israel. Jadi balik lagi ke Israel kuno. Tempatkan dirimu di situ. I want to tell you what the culture was like so you Karena can saya mau understand kasih what was tahu going on. kepada saudara budayanya waktu itu bagaimana. So in ancient Israel, there were only a couple ways to advance in society. Jadi ada beberapa hal di Israel kuno, zaman Israel kuno, bagaimana kita bisa naik dalam peringkat kita di masyarakat. To be a wealthy businessman Untuk menjadi seorang bisnismen yang kaya or a religious leader. atau menjadi pembuka agama. But apart from that, there was a constant struggle going on in society. Dan selalu ada pergumulan di dalam masyarakat. Because it wasn't like today. Bukan seperti yang terjadi di zaman ini. In our economy, Dalam ekonomi kita, you can get wealthy from thin air. kau bisa menjadi kaya sesaat. Buy Bitcoin, Bitcoin, buy out of Bitcoin, beli Bitcoin, buy out of stocks, beli saham. right? So a piece of paper, bang, you're wealthy. Dengan kertas saja saudara bisa jadi kaya. But this did not exist in Jesus' day. Tapi ini tidak bisa dilakukan, tidak berlaku di zaman Yesus. Jesus lived in what was called a zero-sum economy. Yesus hidup di zaman di mana dikatakan zero atau Zero ekonomi sum, yeah. yang nol. Most people were farmers Banyakan daripada mereka adalah petani or something like that. atau yang sejenisnya. So think about it like this. Last night we went out and we had pizza. Tadi malam kita pergi rame-rame kita makan pizza. There are 8 slices of pizza in the Ada pie. 8 potong pizza Let's say that there are 8 people around the table dan katakan ada 8 orang di meja. and I want 2.
Dan saya mau 2. How do I get 2? Bagaimana caranya saya bisa dapat 2 pizza? I take one of yours. Saya ambil apa yang menjadi bagianmu, betul? It's the only way. Itu hanya satu-satunya cara. That's the only way to get more Itu pizza, satu-satunya cara untuk saya bisa dapat 2, right? betul? So in ancient society, what they would do was they would lend money to the peasants. Jadi waktu zaman itu mereka akan meminjamkan uang kepada rakyat biasa The peasants were allowed to own land, karena rakyat biasa boleh memiliki tanah, but that loan would have a huge interest rate. tapi pinjaman itu punya bunga yang sangat tinggi. One bad harvest, Satu tuaian yang jelek, yang tidak bagus, and I own your land. dan kau akan hutang besar kepada saya. So most of the wealthy people got wealthy by taking advantage of the poor. Jadi kebanyakan orang-orang kaya waktu itu bertambah kaya dengan mendapatkan keuntungan daripada orang-orang miskin ini. So in rakyat biasa. our society today, Tapi sekarang di mana kita hidup, we all desire to be wealthy. kita semua mau jadi orang kaya. Back then, Tapi zaman itu, when somebody was wealthy, ketika orang kaya, your thought was, who did they steal from? nah, pikiran manusia waktu itu pasti, oh dia tuh nyuri dari siapa? Dia nyuri dari yang mana? See, the culture was honor, shame. Jadi waktu itu kebudayaannya adalah kemuliaan dan malu, rasa malu. So the other way to advance in society Jadi salah satunya cara untuk kita bisa naik peringkat was intellectual. dengan intelektual atau kepintaran. So there was this constant game going on in society. Dan selalu ada permainan di masyarakat. It was called challenge, riposte. Dan itu dikatakan suatu tantangan atau dan balasan. Not repost, not like reposting Instagram. Bukan repost seperti Instagram. It meant I challenged Pastor Andy intellectually. Dan saya akan menantang Pastor Andi secara kepintaran. And if I can catch him in his words, Dan kalau saya bisa tangkap dia punya perkataan. I now have the honor Dan sekarang saya mendapatkan kemuliaan. and he has the shame. Dan dia yang mendapatkan malu. So that's what was going on here. Jadi itu yang sedang terjadi waktu itu. Jesus, by what authority and who gave you the authority? Dengan kuasa manakah kau melakukan hal-hal ini? Mereka bertanya pada Yesus. Answer me and I'll tell you. Jawab saya dan saya akan kasih tahu kepadamu. See, but Jesus was the greatest at this game. Dan Yesus adalah yang terbesar daripada Amen. permainan ini. So they resorted to something very, very radical, and we're going to talk about that a little bit later. Dan mereka akan pergi ke hal yang lebih radikal lagi. Saya akan bagikan lagi. But I want to show you a couple other instances. Tapi saya mau kasih beberapa contoh. So let's go to Mark chapter 10. Mari pergi ke Markus 10. And we're going to look at a couple of very cool instances of this, a couple examples of this so you understand this, Saya right? akan memberikan beberapa contoh. Because ultimately what this comes down to is, are we treating Jesus the same way? Apakah kita memperlakukan Yesus cara sama? And actually, if you read through Mark, and we don't have time to do it today, Kita nggak punya banyak waktu untuk membaca buku Markus. if you look at that chapter that we began in, Tapi kalau saudara lihat di chapter atau buku yang kita mulai, the entire chapter is a game of challenge riposte. kalau saudara bisa meneliti semuanya itu adalah permainan tentang tantangan dan balasan yang saya maksudkan. Actually, let's look at one because this is funny. Right? Lihat yang lucu, satu hal yang lucu. Let's go to Marcos Paso 12 Mark 12 and 18. We're going to look at verses 18 through 27. ayat 18 sampai 27. You guys with me so far? Saudara masih bersama saya? All right. So this is kind of interesting. There were two factions of religious leaders back in Jesus' day. Jadi ada dua lapis pemuka agama waktu zaman Yesus. You had the Pharisees Ada orang Farisi, and you had the Sadducees. ada orang Saduki. So the Pharisees believed in the resurrection, bangkikan. Orang Farisi percaya kepada kebangkitan. Sadduki tidak percaya bangkikan. The Sadducees did not believe in resurrection. They didn't believe in it. So watch this little game that gets played out here. Jadi perhatikan permainan ini. Let's go in verse 18.
ayat 18. Then some of the Sadducees who say there is no resurrection Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Do you remember what Jesus said in the Gospel of John? Apa yang Yesus katakan di buku Yohanes? Saudara He ingat? said, I am the Aku resurrection adalah and the life. kebangkitan dan hidup. So now we have the Sadducees questioning Jesus' Dan authority. sekarang orang Saduki mempertanyakan Yesus, kuasa Yesus. And they're going to try to catch him in his words. Dan mereka mencoba untuk menangkap apa yang Yesus ucapkan. Kenapa? Why? Why are they doing Why? this? Kenapa mereka lakukan ini? Because Jesus was a threat to the power structure. Karena Yesus itu adalah suatu ancaman. Mereka melihat Yesus sebagai suatu ancaman He was a threat to their livelihood. kepada penghasilan mereka. So I ask you the question. Jadi mereka akan menanyakan ini kepada Yesus. Is Jesus a threat to your power structure? Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Yesus itu suatu ancaman bagi Talking kuasamu? about your inner self, di dalam hati. Is it you or is it me? Apakah dia atau apakah saya sendiri? Who really has authority? Jesus? Siapa yang memiliki kuasa atau Or otoritas? Apakah Yesus atau dirimu? Because this is what we see going on here. So let's go a little bit further. Nah, sekarang mari kita lihat selebihnya. Okay, so they came to him and they asked him, saying, Mereka bertanya kepadanya, in verse 19, Teacher, ayat 19, Guru, Moses wrote that if a man's brother dies Musa menuliskan perintah ini untuk kita, and he leaves his wife behind jika seorang yang punya saudara-saudara laki-laki and leaves mati no children, dengan meninggalkan seorang istri tapi tidak meninggalkan anak, his brother should take his wife saudaranya harus kawin dengan istrinya itu and raise up offspring for his brother. dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. This, by the way, was a common practice in ancient Israel. Ini hal yang biasa waktu di zaman Israel kuno itu. This, by the way, was a common practice in Indonesia 50 or 60 years ago. Mungkin ini juga hal yang biasa di Indonesia 50-60 tahun yang lalu. My wife's grandfather's wife died. Istri, your wife's grandfather, The grandfather's wife died. oh oke. Jadi nenek daripada istri saya meninggal And he married the sister. dan suaminya atau kakek istri saya akhirnya menikahi kakaknya atau kakak perempuan atau adik perempuan. Yeah, so these were common practices. Jadi ini adalah hal yang biasa. And the sister would just raise the children as if she was the mother. Dan kakak yang dinikahi, perempuan itu yang dinikahi itu mengurus, membesarkan anak seperti anaknya sendiri. Okay, let's go to ayat 20 because this is where it gets funny, right? Go to verse 20. Now there were 7 brothers. Adalah 7 orang bersaudara. The first took a wife, Yang pertama kawin dengan seorang perempuan and dying, he left no offspring. dan mati tidak meninggalkan keturunan. And the second took her, Lalu yang kedua mengawini dia and he died, dan mati and he didn't leave any dan tidak offspring. meninggalkan keturunan. And the third likewise. Demikian juga dengan yang ketiga. So the 7 all had her and left no offspring. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Last of all, the woman died also. Dan akhirnya mereka semua termasuk perempuan itu pun mati. Now remember, they don't believe in the resurrection. Dan saudara ingat, orang Saduki tidak percaya kepada So they're trying to kebangkitan. mess up Jesus. Dan mereka mencoba mengacaukan Yesus. Therefore, in the resurrection, Pada hari kebangkitan, when they rise, bila mana mereka bangkit, whose wife is she? siapa yang jadi suami perempuan itu? Because all 7 had her as a wife. Karena tujuhnya telah beristrikan dia. Do you know how ridiculous this question is? Saudara tahu nggak ini pertanyaan yang This is amat a sangat scenario. I'm sorry. kacau. Pertanyaan yang amat sangat kacau. This is a scenario that could almost never come to pass in ancient Israel. Dan ini senario ini tidak pernah berlalu di zaman Israel kuno itu. The average person only lived to age 40. Karena orang hanya mencapai umur 84 kira-kira. About 3% of society made it to age 60. 3% daripada masyarakat bisa mencapai angka atau umur 60. How long would it take for 7 wives to die? What are we Ada talking, berapa 40, lama 50 sampai years? 7 orang mati ya, beristrikan mati dan akhirnya This semuanya goes mati. so far past his life expectancy. Karena ini mencapai jauh daripada ekspektasi kehidupan manusia.
but they were trying to shame Jesus. He Tapi- can't answer this. Tapi mereka mencoba setengah mati untuk mempermalukan Yesus supaya Yesus itu dipermalukan dengan perkataannya, jawabannya. Ah, man, I love Jesus. Dan saya mengasihi Yesus, saya suka caranya. Watch what he says to them. Ayat 24. Lihat apa yang Yesus katakan di ayat 28. Jesus answered and said to them, "You are greatly mistaken." Because listen to what he says to them. Now remember, honor, shame, right? You with me, Des? Ya, maaf, ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Because you don't know the scriptures or the power of God. Kak, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. For when they rise from the dead, Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, they neither marry or are given in marriage, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, but are like angels in heaven. melainkan hidup seperti malaikat di surga. But concerning the dead that they rise, Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, have you not read in the book of Moses, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, in the burning bush dalam cerita passage, tentang semak duri, how God spoke saying, "I am the God of Abraham, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, aku adalah Allah Abraham, the God of Isaac, Allah Ishak, and the God of Jacob"? dan Allah Yakub. He is not the God of the dead, Ia bukanlah Allah orang mati, but of the living. melainkan Allah orang hidup. You are therefore greatly mistaken. Kamu benar-benar sesat. And actually, the word mistaken there is not the right word. He said to them, "You are deceived." Ya, dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan orang sesat, tetapi terjemahan aslinya dikatakan orang sesat. Right? Betul? It's this game that's going on, this honor Ini shame game. permainan tentang kemuliaan dan kemaluan. All to question Jesus' authority. Hanya untuk mempertanyakan otoritas atau kuasa Yesus. I have a question for you before we go further. Sebelum saya lebih jauh lagi, saya punya pertanyaan bagi saudara. Are you guys still in Israel? Apakah saudara masih tinggal di Israel Are kuno? you sure? Betul? Go back out, man. It's not cloudy. It's hot and dry out. Ini enggak mendung saudara. We Di got to get the Israel air kuno tuh conditioner enggak. running, right? Harus benar kita punya persepsi. Di sana panas. What do you think was written first? The Gospels or the epistles of Paul, Peter, James, John, Jude? What do you think was written first? Apa yang ditulis, menurut saudara, kitab mana yang ditulis duluan? Most Kitab people- Injil atau kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dan seterusnya? Most people will say the Gospels, Banyak orang akan bilang kitab Injil, but that's not the case. tapi itu bukan yang betul. The letters of Paul, of Peter, James, they were written before the Gospels. Karena suratan daripada Rasul Paulus, Yakobus, seterusnya itu ditulis sebelum kitab-kitab Injil. And if you think about why, Mungkin saudara berkata, kenapa? it's because they had all the same problems that we have today. Karena mereka memiliki masalah yang sama dengan kita sekarang ini. So you had this brand new church. Saudara punya gereja yang baru ini. They don't know how they're supposed to live. Mereka tidak tahu bagaimana mereka hidup. Right? People are traveling in and out. Ada orang yang keluar masuk, Stories, cerita-cerita, rumors kisah about Jesus tentang Yesus. are flying around all over the place. Mereka dengar banyak kisah-kisah Was he tentang the Yesus. Messiah? Apakah betul dia itu Did he really Mesias? raise from the dead? Apakah betul dia bangkit dari orang mati? Was he born of a virgin? Apakah betul dia lahir dari seorang perawan? Just like today, people are like, that was nonsense. Dengan sama halnya dengan zaman sekarang orang bilang itu nonsen, itu nggak masuk akal. So they wrote the Gospels to the churches later Lalu mereka menulis kitab Injil itu lebih lama so the churches could understand what really happened. supaya orang-orang waktu itu bisa mengerti apa sesungguhnya yang terjadi. If you read the first sentence in the Gospel of Luke, Kalau saudara membaca kitab Lukas, it says something like this, I'm paraphrasing. dan kitab Lukas dimulai dengan kira-kira seperti ini. Mr. Theophilus, Theophilus nobody knows who Theophilus was. yang mulia dikatakan. They don't know if he was Siapa Theophilus itu? Nggak ada yang tahu. They don't know if he was a person or a code name. Itu apakah itu suatu kode nama atau betul-betul seorang Theophilus? Because they were being persecuted. Karena itu dianiaya, orang-orang itu dianiaya. So he said, I wanted to write to you an orderly account Banyak orang yang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa so you'll know what happened. supaya
yang telah terjadi di antara kita supaya kita tahu apa yang terjadi. He said, because I had perfect understanding. Karena saya memiliki pengertian yang sempurna. So he wanted the church to understand. Dan dia mau gereja itu Jesus mengerti real? bahwa Yesus itu betul, nyata adanya. Make sense to you? Saudara ngerti sampai sekarang? All right, let's go to Mark chapter 10. Yang Markus 10, I want to show you today's problem. saya mau memberikan kepada saudara masalah untuk seperti hari ini. Here's where we question Jesus' authority today. Di sini kita mempertanyakan tentang otoritas atau kuasa Yesus. So the heading on this is Jesus counsels the rich young ruler. Waktu Yesus berbicara dengan Siri's yelling at me again. Siri lagi ngomong balik kepada saya. Yesus berbicara tentang dengan orang yang kaya, orang muda yang kaya. Remember what I said about the economy? Ingat apa yang waktu saya katakan tentang ekonomi, Do you remember what I said about rich people? tentang orang kaya? Okay, keep that in mind. Ya, jaga di dalam pikiran saudara. Ayat 17. Verse 17. Now as he was going out on the road, he being Jesus, Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, one came running, datanglah seorang berlari-lari, knelt before him, mendapatkan dia dan bertelut di hadapannya. and asked, Ia bertanya, Good teacher, guru yang baik, what shall I do that I may inherit eternal life? apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? It's a good question, right? Itu pertanyaan yang bagus, bukan? Now you're still in Israel, right? Saudara masih di Israel, betul? All right, so I want you to picture this guy. Saya mau saudara gambar visualis. Got a fancy, designer robe on. He's got his Armani suit. Yesus, Maybe his Armani tunic on, right? A topi, maybe a crown around his head. He's got this camel that's got bags of money hanging off the side. It's like his Mercedes camel, right? And this dude doesn't just show up. Now, mind you, there's a crowd. Like people saudara, are crowding orang around ini Jesus. nggak hanya cuma tiba-tiba muncul. Saudara harus bayangkan bahwa ada banyak manusia di sekitar Yesus. So this says he came running. Dan ayat ini berkata dia berlari-lari mendapatkan Yesus. Now think about what he had to do. He's rich. He views everybody else as Saudara dirt. bayangkan sekali lagi, ini orang kaya nih ya. Yeah. So he's like, boom, throwing people out of the way. Jadi dia berusaha sampai ke Yesus, dia dorong orang sana And it sini, gets to dia dorong. Jesus. And he's like, Akhirnya dia sampai ke Yesus dan dia bertelut, Good teacher. guru yang baik. What must I do to Apa inherit yang harus eternal life? kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Now, Nah, when he showed up, ketika dia muncul, the crowd was all poor people. orang-orang yang sekitar Yesus itu orang-orang miskin, saudara. And they're like, Mereka tahu. dude, right? Do you think they trust this guy? Saudara pikir mereka percaya kepada orang ini? See, sometimes when we read the Bible, we forget about reality. Kalau ketika kita membaca Alkitab, kita lupa tentang realitasnya sesungguhnya. I'm going to show you that this was nothing more than a public relations campaign. Ini ada seperti kampanye secara publik. He was not pursuing Jesus because he cared about eternal life. Dia tidak mendapatkan Yesus karena dia peduli tentang hidup kekal. He was pursuing Jesus for his own glory, Karena dia sedang mencari kemuliaannya sendiri. for his own reputation. Untuk reputasinya sendiri. So remember, Jesus was still honorable. Ingat saudara bahwa Yesus itu orang yang termulia, So, terhormat. so I know that I'm shameful because I got my stuff by stealing, right? Dan orang itu harusnya tahu, dia sadar kalau dia kaya karena dia curi. If I can get Jesus Kalau saya bisa mendapatkan Yesus to honor me, untuk menghormati, memberikan all kemuliaan kepada the saya. people will love me. Oh, orang-orang akan mengasihi saya. Facebook preachers, YouTube preachers, Pendeta di Facebook, pendeta di YouTube, preachers tickling your ears, pendeta pengkhotbah yang suka menggelitik telingamu Us dengan berita-berita yang baik. us pursuing God for money, Banyak yang For a bigger mencari house, Tuhan supaya bisa mendapatkan for everything banyak material, uang, mendapatkan seeking the rumah yang blessing, not the besar, blesser. mencari berkat bukan pemberi berkat. Oof. Uf. Waduh. Watch Jesus' answer again. I love Jesus. Dan saya suka dengan jawabannya Yesus. You know it's true, right? When that guy ran up to Jesus and knelt down, Jesus tuh. went, waduh.
Saudara bayangkan ketika orang itu lari akhirnya bertelut, Yesus bilang waduh, Waduh, waduh. bule banget. Way to bule. This is great. So Jesus said to him, and this is one of the questions that we're like, what is Jesus talking about? Apa yang Yesus katakan? Ini orang-orang, jawaban Yesus ini bisa membingungkan orang-orang. Jesus said to him, why do you call me good? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? No one is good but one, Tak God. seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. What the heck? Apa yang terjadi sekarang? What kind of answer is that? Apa jawaban macam apa itu? Actually, what Jesus was doing, Sesungguhnya apa yang Yesus sedang berbuat, he was quoting the prophet Zechariah. Yesus sedang mengatakan apa yang Zakaria katakan. Hear, O Israel, Dengar hai orang Israel, the Lord our God is one. Allah itu adalah Esa. Now, what Jesus was really asking this young man, Dan apa yang Yesus tanyakan kepada anak muda ini adalah, do you know who I am? kau tahu siapa saya? Do you know me? Apakah kau tahu siapa saya? He said, you called me good. Kau mengatakan saya baik. The only one that's good is God. Hanya Allah sendiri saja yang baik. So why are you calling me good? Dan kenapa kau katakan kepada saya guru yang baik? Are you confessing that I'm God? Apakah kau sedang mengkonfes, sedang mengakui bahwa aku adalah Tuhan? See, Jesus is so good at the challenge riposte Dan game. Yesus ini sangat bagus dalam permainan tantangan dan balasan He ini. went Saudara. right to the heart. Dia langsung pergi kepada hati seseorang. So let's discover this young man's motivation. Nah, mari kita selidiki motivasi daripada anak muda ini. And while we're doing this, Sedangkan kita melakukan hal ini, begin to search your own motivation. mari kita selidiki motivasi kita masing-masing tempat ini. Because if we really want revival, Kalau kita benar-benar menginginkan kebangunan if rohani, we really want God, kita mau Tuhan, it has to be His will. itu harus dimulai dengan His kehendaknya, caranya, His will, His way. kehendaknya dan caranya. Do you remember what John the Baptist said? Saudara ingat apa yang Yohanes Pembaptis katakan? I must decrease Saya harus semakin so berkurang He can increase. sehingga dia semakin bertambah. So, Dad, I had a conversation with my kids. Saya ada percakapan dengan anak-anak saya. And when I first said it, they disagreed. Waktu saya ngomong, mereka nggak setuju. And when I first say this, you might disagree. Dan saya sudah bilang awalnya, mungkin kau nggak akan setuju dengan saya. But about 2 months later, Nah, lalu 2 bulan kemudian, they came to me and said, Dad, I think you're right. mereka datang kepada saya dan bilang, Papa, kayaknya kau benar. I said to them, Saya bilang kepada mereka, fame puts you in opposition to God. popularitas menempatkan kau dalam oposisi dengan Tuhan, lawannya Tuhan. Why? Kenapa? I have to exalt myself Karena saya harus membangkitkan, meninggikan diri saya sendiri in order to be famous. supaya saya bisa To stay populer, relevant, harus bisa I have to relevan. continue to lift myself up. Oleh karena itu saya harus terus meninggikan diri saya. That's why I'll get plastic surgery. Oleh karena itu orang mendapatkan plastik surgery, cosmetic surgery, operasi plastik, saudara. You want to look young, but you look like a lizard, Saudara mau kelihatan muda tapi saudara kelihatan seperti kadal. right? Listen, I'm not against dressing nice, women dyeing their hair, wearing makeup. That's good, Saya right? bukan against atau melawan orang-orang yang suka But cat what's rambut the- atau pakai make up, enggak. What's the end goal here? Tapi apakah goalnya? Right? We say that God's plan is perfect. Kita bilang rencana Tuhan itu sempurna, So, Dada, God lets you get old on purpose. Tuhan membiarkan engkau menjadi tua untuk satu tujuan. Do you know why? Untuk tujuan apa? Because when you were young, you thought nothing could harm you. Nothing could hurt you. Ketika saudara masih muda, saudara akan pikir nggak ada yang bisa menyakiti saudara. I've been an athlete my whole life. Saya seorang atlet dulunya. So yesterday I took a walk around, was it yesterday? Yeah, yesterday. I took a walk around Willen Pond. Dan lalu kemarin itu saya jalan-jalan sekitar Yes. daerah Willen Pond. And there was a fallen tree. Dan ada dahan-dahan yang berjatuhan. And that tree, it was about, maybe that wide. And it went out over the cliff so that you were about 10 feet off the ground.
Yeah, the tree was laying down. Oh, oke, jadi ada pohon jatuh dan itu So it's about 10 feet off the ground. oh, oke, jadi 10 feet di bawah. Yeah, if you fall off, you're going to Tanah. fall about 10 feet, Oke. right? So me, Lalu I saya- decide I can walk on that. Saya bilang, oh saya bisa jalan di atas pohon yang jatuh itu, dahan yang So jatuh itu. I start inching my way out. Dan saya mulai berjalan. And I got about halfway out. Dan saya mulai ada di tengah-tengah. And now I'm like, I'm going to get hurt. Saya tahu, oh saya akan luka ini, saya akan Oh my God. celaka ini. But I got to conquer my fear. Tapi saya harus mengalahkan So ketakutan I saya. step out. I got about 3/4. I turned around. I went back. Lalu saya mulai melangkah sedikit lagi dan akhirnya berbalik arah. When I was young, I would have been dancing on it. Ketika Hey! waktu saya muda, saya bisa nari di atas dahan yang jatuh itu. But now saudara. I know I can get hurt. Tapi sekarang saya tahu saya akan celaka. See, when I was young, Ketika saya muda, I didn't see God. saya nggak ngelihat Tuhan. I saw my own will. Saya melihat kehendak saya sendiri, keinginan saya. The scripture says foolishness is bound in the heart of a child. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa kebebalan itu ada di antara, melekat dalam seseorang yang masih muda. But when we get old, Tapi ketika kita menjadi tua, when we begin to age, ketika kita mulai menua, we realize there's an end to our days. kita bisa mulai sadar bahwa ada akhir dari hidup And it kita. causes us to begin to seek God. Dan itu membuat kita mulai mencari Do you Tuhan. see the mercy in God? Saudara bisa melihat kasih karunia Tuhan. So Saudara, just let it be what it is. Jadi biarkanlah seperti apa yang seharusnya terjadi. Just follow God's will. Jadi ikuti All right, let's go kehendak back here. Tuhan. Mari kita kembali ke firman Tuhan. All right, I want to show you this young man's heart. Dan saya mau kasih lihat kepada saudara Alright. hati daripada anak muda yang kaya ini. Okay, let's go to verse 19. Ayat 19. Remember, his question was, how do I gain eternal life? Ingat pertanyaannya adalah apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. So he says to them, you know the commandments. Dan Yesus katakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Berapa commandments? How many commandments? 10, right? 10, right? There's actually like 600, but let's go back to 10. Right? Sebenarnya ada 600, kira-kira 600, tapi dijabarkan hanya 10. Jesus is talking about the 10 years. So let's number these. Are you ready? Mari kita, what is the number? Just, Let's count. mari kita hitung secara, Dave, mulai dari 1. you're doing great. Hold on. Dave, go like this. Deep breath. No stress. All right, you ready? Ya. 1, do not commit adultery. 1, jangan membunuh. 2, do not murder. 1, jangan berzina. 2, jangan membunuh. 3, do not steal. 3, jangan mencuri. 4, do not bear false witness. 4, jangan mengucapkan saksi dusta. 5, do not defraud. 5, jangan mengurangi hak orang. 6, honor your father and your mother. 6, hormatilah ayahmu dan ibumu. And all of a sudden, Jesus gets cut off. Lalu orang itu memotong Yesus, kata orang itu kepadanya. And he answered and said, teacher, I kept all these from my youth. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. When I read that now, you know what I think? Waktu saya baca itu, saudara tahu apa yang saya pikirkan? Bohong. Liar. Dude, you're a liar. You're a self-righteous liar. Kau adalah pembohong. The Messiah is standing right in front of you, and you're Mesias. trying to exalt yourself above the Messiah? Mesias berdiri di hadapanmu dan kau mencoba meninggikan dirimu di hadapannya. Doesn't Scripture say all have sinned and fall short of the glory of Apakah God? firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan And this Allah? young man's going, not me. Dan orang muda ini berkata, tidak, bukan saya. Stealing's not a sin. Karena pencuri itu Remember. bukan dosa. Ingat, Remember. ingat. Think about what Jesus is saying to him. All the things that Jesus is addressing right now are probably all the things that he had to do to gain his wealth. Segala sesuatu yang Yesus sedang lakukan, bicarakan kepada dia adalah semua hal yang dia harus perbuat. Murder, steal, cheat, Membunuh, mencuri, lie. berbohong, saksi dusta. And as soon as he gets to honor your father and mother, he's like, no. Dan begitu sampai dihormati ayahmu dan ibumu, dia langsung potong. No. Bukan. Ingat, setiap orang is watching. Remember, everybody was watching.
Oh, watch Jesus though. Jesus is so beautiful. Dan Yesus dengan jawaban yang hebat, saudara. Ayat 21. Verse 21. Then Jesus looking at him loved Tapi him. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. If that was me, I would have been like, get out of Kalau here. itu saya langsung kayak begini tadi. Jesus looked at him and loved him. Dan Yesus memandang dengan penuh kasih. He said, you lack one thing. Dan dia berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Now remember how he got his wealth, and now pay attention to Jesus' answer. Jadi saudara ingat bagaimana dia mendapatkan kekayaannya ya. Go your way. Hanya satu lagi kekuranganmu. Sell, Pergilah, sell whatever you have. jual apa yang kau miliki. Give it to the poor, Dan berikan kepada orang-orang miskin. and you'll have treasure in heaven. Maka engkau akan beroleh harta di surga. And come. Dan kemudian Jesus datanglah invites kemari. him. Come. Dan Take up the cross and follow me. pikul salib dan ikutlah aku. Jesus was not calling us to give up everything we own at this point in time. Yesus Jesus knows tidak our heart. meminta kita untuk memberikan semua yang kita miliki untuk ikut dia. No. Jesus was just saying, give back what you stole. Yesus hanya berkata sederhana, kembalikan apa yang kau curi. Do you guys remember Zacchaeus? Ingat story tentang Zakheus, Remember orang pendek the short guy climbs up into the pohon. that climbs the sycamore tree. I gotta see Jesus. Saya mau melihat Yesus. I gotta see Jesus. Saya mau melihat Yesus. He said, teacher, whatever I stole, I'll go give it back Dan sevenfold. akhirnya Zakheus berkata apa yang saya ambil, apa yang saya curi, saya akan kembalikan secara double porsi. Remember what Jesus said to him? Dan apa yang Yesus katakan waktu itu, saudara ingat? Salvation has come to your house. Keselamatan telah datang kepada rumah ini. Amen. Amin. I'm going to end here. Saya akan akhiri I have a di lot sini. more to say. Sebenarnya saya masih banyak saya bisa Right. bagikan. I was going to take you down the story of blind Bartimaeus, but you could read it yourself. Saya mau bagikan tentang kisah tentang Bartimeus yang buta itu. I just want to say this in terms of that story. Tapi saya hanya mau bagikan satu hal ini. Read it Baca kisah itu and pay attention to how blind Bartimaeus addresses Jesus dan baca di bagian di mana orang buta Bartimeus yang buta itu berbicara kepada Yesus versus the rich young ruler. dan bandingkan dengan kisah ini. The rich young ruler said, Rabbi, Karena teacher, Rabbi. anak muda yang kaya ini berkata kepada Yesus, guru, rabi, Maybe even Rabboni, which was a little bit more respectful. atau rabuni yang lebih terhormat lagi. But remember, I want you to know this. Tapi ingat, saya mau kau ingat ini. He had 20/20 vision. Dia memiliki visi atau He was- penglihatan yang sempurna 20-20. He was looking right at the Messiah, Dia melihat Mesias berdiri di depan. but could not see him Tapi tidak bisa melihat dia Mesias secara keseluruhan. because he was blinded by himself. Karena dia dibutakan oleh dirinya sendiri. Blind Bartimaeus, Tapi seorang Bartimeus yang buta itu, a blind beggar, seorang pengemis yang buta. hears that Jesus is coming Dia mendengar bahwa Yesus datang. and starts yelling, Dan dia mulai berteriak, Jesus anak Daud! Jesus son of David! Jesus anak Daud! Jesus son of You're David! supposed to go the other way. I confused you. Oh, I'm kidding. You automatically started translating to English. No, that's perfect. You're great at this. Jesus anak Daud. Jesus son of David! I know who you are. Saya tahu siapa engkau. You're the Messiah. Kau adalah Mesias. Couldn't see. Walaupun dia buta, saudara. Total darkness. Couldn't see a thing in front of Gelap him. semua yang dia lihat. But he saw the Messiah. Tapi dia bisa melihat seorang Mesias. Saudara, you don't Beloved, see the Messiah with your eyes. kau tidak melihat Mesias dengan mata fisikmu. Kita lihat Yesus di dalam hati. We see Jesus in our heart. Will you submit to him? Apakah saudara mau tunduk kepadanya? Saudara, that's my question to you today. Will Ini you adalah submit to him? pertanyaanku kepadamu. Apakah kau mau tunduk kepadanya? Hallelujah. God bless you all. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Worship team, can you come up, please? And I'll ask Pastor Andy to lead us into worship. Terima kasih, Des.
Katakan haleluya. Suatu hari Pastor Rick Warren dari Saddleback Church, California bilang begini. One day Pastor Rick Warren from Saddleback Church, California said this. Sekarang kesehatan gereja tidak diukur dari kapasitas kursinya, Now the healthiness of a church is not measured by how many chairs there are. not by the seating capacity, but by the sending capacity. Bukan dengan kapasitas duduk orang-orang duduk, tapi dengan kapasitas orang-orang yang pergi. Not by seating capacity, but by sending capacity. Bukan dengan kapasitas orang-orang yang duduk, tapi kapasitas orang-orang yang pergi, diutus. Saya dengar ini baru minggu lalu di Los Angeles waktu Pastor Billy Wilson bicara. I heard this when I was in Los Angeles last week when Pastor Billy Wilson spoke. Tadi malam saya melihat sesuatu Last night I saw something di dalam quote unquote KKR. in the revival meeting that we had, quote unquote. Seumur hidup saya itu KKR paling sepi yang saya pernah hadir. That was Tadi the malam. quietest revival service that I've ever been. But you know what? Tapi saudara tahu, Waktu Pastor John bicara, when John began to spoke, dia bilang begini, he said this. kamu hadir di sini karena engkau haus dan lapar. You are here because you are thirst and hunger. Dan waktu perjalanan menuju ke makan pizza dengan Pastor John di mobil, And on our way to eat the pizza afterwards, saya bilang sama dia, I said to him, malam ini adalah malam equipping. this night was the night of equipping. Dan hari ini adalah equipping hari kedua sebenarnya. Tonight is the night, today is the second day of equipping. Kalau kita di-equip berarti kita diperlengkapi untuk sesuatu. When we are being equipped, it means we are being prepared for something. Tadi ada yang saya tangkap dari perkataan Pastor John. I catch something when he preach. Tuhan mengirim, Tuhan mengutus misionari yang adalah dewasa secara rohani. God is sending missionary who are fully mature. Untuk kita bisa menjadi misionari yang mature, misionari yang sudah matang dalam Tuhan, kita perlu terus diperlengkapi. In order for us to become a mature missionary, we need to be equipped. Dan saya jujur Constantly. saudaraku dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu saya merasa sangat diperlengkapi. And to be honest, starting from last Friday, Saturday, all the way until today, I've been equipped myself. Anak-anak muda hari Jumat diperlengkapi, kemarin kami diperlengkapi hari Sabtu dan hari ini di rumah Tuhan kami pun diperlengkapi. On Friday, the young people, young generation were being equipped. And last night, some of us were being equipped. And now, all of us here are being equipped. Hari ini kita sepertinya dibongkar Tuhan cara berpikir kita yang salah. Today, it seems like God is turning you around with this message. Bukan destinasi kita, tapi destinasi Tuhan dalam kita itu apa? It is not our destination, but it's God's destination in us. Tadi sudah dibukakan bahwa kalau kita fokus kepada destinasi kita, maka kita akan melakukannya dengan kedagingan kita. It has been preached earlier, if we walk to our own destination, we will use our own flesh, our own strength. Tapi biarlah destinasi yang dari Tuhan But terjadi dalam setiap kita hari ini. But let God's destination is happening in our Berapa yang life. saudara mau berkata, Tuhan saya mau destinasi Tuhan yang terjadi dalam saya. How many of golongan you darah wants to say to God, Lord, I want your destination, Mari not saya mine. jemput saudara berdiri sama Let saya.